Unajua kuna shughuli zingine hazihitajingi mbogi, na kama unaweza fanya solo, uifanye solo, si involve mse. But kuna shughuli zingine yes hazihitaji mbogi, but inabidi ufanye na mbogi, huwezi ifanya peke yako. So story ya leo nataka uone kesi kama hiyo, shughuli fulani inahitaji mbogi, but inabidi tu upige na mbogi. Na sasa utajua mbona haihitaji mbogi, lakini itabidi tu upige na mbogi. I hope umenielewa. So hata tusi waste much time juu naona hapa tutachanganyikiwa. Let's get into today's story, but before, please subscribe, like the video, share kwa wase wenye wanapenda story kama hizi, and let's get into today's story. Leo tunaingia Boston. Boston kuna building moja safi yenye watu wametii. Actually, inaitwa the Brinks building. Brinks building is owned by a company called the Brinks Financial, ni kama financial security company. So this company, this building is the most safest building in the whole country, and this is why it acts as a safe. Si bank but iko na vault. Ni kama bank but hakuna ati unaenda unapiga uko transaction. Hiyo ni place tu ya kustore valuable stuff. Number one, cash, checks, any valuable stuff yenye unaweza uko ma gold nini unaenda unaweka huko. That's why it was regarded as the most safest building in the country. But kuna jamaa mmoja hapa anasema mnasifia hii building sana. There was a guy called Pino. Pino alikuwa mnasifia building sana, and I will prove it. It is not the most safest building in the country because vitu nataka ziko huko ndani. Nataka hizo mado, nataka hizo valuables, hizo check na zidai, na he wanted to rob this place. But Pino atafanya shughuli peke yake? Aezi, because this is a secure place. So Kenya anafanya ni anashika simu, anapigia 10 other people, na anapiga different categories. Anapigia Brinks, wale jamaa anajua kutumia akili kuorganize kitu. Anapigia wale majamaa wanakama beast giant, ukiwacheki hivi unatoa tu kila kitu. Anapigia ule getaway driver mnoma, na ule jamaa mwenye anakuanga rada, ule jamaa wa jaba. Huyu kichana jaba anakuanga rada, ana secure area. Yeye ndo anawaambia hii ina happen hivi, kaini rada, ina happen kaini rada. So akatafuta 10 other people. Now this mbogila sasa wako wangapi? There are 11 people. So this was 1947 ndo alipata mbogi. So this 1947 venye alikusanya wase wote akawaambiaje, sasa tunataka tupige training. So kitu tutafanya, tutamaster operation ya this building. Employees wanaingia saa ngapi, wanatoka saa ngapi, wanafunga saa ngapi, street lights ziko ngapi, police wana operate what time. Alafu organization ya after robbery pia. Tukishamaliza hii kitu, actually hawakuwa wanataka kuifanya kama robbery, walikuwa wanataka kuifanya kama burglary fulani. Burglary ni ile una sneak, unaingia, unatoa do, unatoka without being noticed. So wamepiga training yao vizuri. Driver anaambiwa master escape routes, na unaenda na gari, yes, unazunguka escape route, unaangalia nda operataji kwa escape route, ndo nisikuwe na any tafash. And they decided to steal, actually hata sikutafuta, to steal 2 other trucks. Moja ni ya kuescape, ya pili ni ya kudistract wase, yani mnezeka kama barrier, ndo msi akifuata truck yenye imeiba vitu, ingine inawazuia. So they did that, they organized everything in 1947, and in 1948 walikuwa wamepiga revision. Wameiva, kuiva. Wanajua pattern ya kila kitu, so they are ready to rob. But this other side, the Brinks building, ni kama watu wa huko walipata ka tingling feeling that kuna kitu hapa, ni kama hatujui ni nini, but let us just do this. Waliamua kutoa station yao from that building to another building. So hii building yenye walikuwa, yes, it was secure, but hii building yenye walipeleka sasa is more secure, of which lazima upite sijui milango 5 ndo ufike the main area. So it was more safer than this area, but it was in the same town. So Kenya wamefanya hapa the Brinks company ni wamerudisha our say 0 level. Yani mumepiga revision,
but jamaa wamechoma juu wamehama, wametoa wasei building wamewapeleka building nyingine. So jamaa wako frustrated aja. Tumerudi level 0, tulikuwa tumeivia. So what we have to do ni replan tu, in otherwise. So in 1948 wakaanza replan their strategy, wakaanza kusoma hii building. So they wanted to do it as a burglary in this other area, but juu wamepeleka in this other building, sasa wana organize ikuwe kama robbery. Tunapita na kila mtu tunapatana naye, hapa na tubatishi mtu. We chose the softer route, hiyo imekataa. Now we'll go the harder route. So wakaanza kupiga replanning tena, na hii plan pia wakaivia. They replanned, wakaongeza other stuff, kuongeza weapons nini, and in 1950, after 2 years of planning, walikuwa ready sasa. So January 1950, siku imefika sasa. Wameamka asubuhi, wase 7 walifaa waingie huko ndani. Wakaingia employees one by one, kuwafunga kamba, kuwalalisha chini. Milango zote 5 hadi mwisho. Wakalalisha chini, wakafika hadi huko. So this was around 7:10 in the morning. Wamelalisha kila mtu chini, milango zote, wamefika hadi mwisho. Successful robbery. Wametoka na around 1.5 cash, 1.5 hizo zingine checks, valuables. So waliingia in 7:10. By 7:37 hakukuwa na mtu. Everyone was lost. So kila mtu amelala chini, but these robbers within that was around 27 minutes wametoka na kila kitu na wamepotea. So the employees wamebaki wamelala chini, and the police were informed by msee mmoja mwenye alitoka akajifungua kamba, and the police wenye walifika walipata wamesafisha kila kitu na wamepotea. Now these people had succeeded in their almost 2-year plan, robbery. So walikuwa wametumia mabunduki, wako na revolver, wameunda mask, wamevaa kofia juu ya mask, so they were untraceable. And this is why walijaribu kutoa nini statement au workers, but they had nothing. The only thing they had to say ni walikuwa na mask, walikuwa na kofia, walikuwa na makabuti. Wakaulizwa walikuwa na communicate aje, wakasema hata communication ako na communicate, sauti yao hawezi wasikia. Now these people were lost with their money, and they had succeeded in robbing this place. Now I wanna lead anywhere. They put up a cash prize for anyone with any information. This was $100,000. Na strangers wakaanza kujitokezea, wakaanza kudescribe, tulikuwa tunaona truck fulani inakaa hapa, inakuja inapaka hapa, na siku ya robbery the same truck was here. Now the police took the information about the truck, wakajaribu kufuatilia, and they found the truck ni kama ni scrap metal, imetoanishwa kila mahali, but they were able to follow these traces, and it led to 2 people who were called O'Keefe and Gushiora. So hapa ndo story inaanza kuchemka. Now O'Keefe and Gushiora ndo walipatikana, ndo wako linked up na hii truck yenye imekuwa scrap metal, and they were taken in for questioning. Now O'Keefe and Gushiora walikuwa na alibis. Remember, walikuwa wameplan after the robbery, kila mtu wanaenda separate ways, anaenda natafuta alibi. So this is what is an alibi. Kama haujui, alibi ni mzee mwenye akikuja ulizwe during this time and this time ujamaa alikuwa, yani ulikuwa unamuona around you, ama ulikuwa na yeye, akisema yes nilikuwa na yeye, tulikuwa club tunafanya hii na hii na hii, police wanaona ujamaa alikuwa na msema ali fulani, so akona alibi as kuwa placed in the scene of crime. So O'Keefe and Gushiora walipelekwa ndani, and they both had alibis. Kila mtu alikuwa klabu, na wakienda kwa klabu kuuliza, walikuwa hapo wanakunywa. Remember, it ni kitambo, hakuna CCTV. 1950 hakuna CCTV, so alibi ikicheck out unaachiliwa. Na O'Keefe and Gushiora waliachiliwa, wakaenda nje, but walikuwa wamekewa rada. Now who is O'Keefe and Gushiora? O'Keefe and Gushiora walikuwa among the 11 people who did the robbery. So the police were close enough to the robbers than they knew. Na O'Keefe and Gushiora waliachiliwa nje, and the case ilikuwa inafanywa shughuli hapa, but hakuna mahali inaenda. 1 month imepita,
the robbers are nowhere to be found. But sasa hapa ndo blanda ilianza. Na O'Keefe and Gushiora, yes, walikuwa wamerob, wakaambiwaje kaeni chini ya maji. But O'Keefe and Gushiora wanakaa pamoja, wako na tamaa ya pesa. They want to rob other places. Na walikuwa na travel, wana rob place, wanaenda wana rob place. But during one of their robberies, bahati mbaya walishikwa and they were taken in. So hapa wamepatikana na a different case of robbery. Ile kesi ingine hakuna mahali wanafika. Na O'Keefe and Gushiora walipigwa sentence where O'Keefe was given 3 years in prison and Gushiora alipigwa more than 5 years in prison. Na hapa the police sasa walianza ku crack code because whatever was happening after the sentencing, O'Keefe alikuwa anaandika barua but not to the family members. Alikuwa anaandikia this group of men enye walipiga nayo shughuli. And what was in the letter? Alikuwa anaomba aje, munisaidie munilipie legal fees zangu za kesi manze juu mimi sina do. But these letters zilikuwa zinakuwa ignored. But the police walikuwa wanafuata where these letters were going and they discovered it was going to a group of men mahali wenye hata wajui ni akina nani. So they began connecting the dots. Wakaanza kufikiria that these two robbers na wale wenye wanatumia barua wako timu moja, na ndo walirob the Brinks building. The police walijikusanya wakaendea the men who were receiving the letters from O'Keefe who is in prison. Wakawasanya wote wakawaleta station, wakaanza kuwa question involving the Brinks building robbery. But kila mtu hapo alikuwa na alibi. During 7:10 and 7:37 yenye robbery ilikuwa inafanyika, watu walikuwa nasema tulikuwa hapa, na venye walikuwa wanaenda kuuliza, yes, walikuwa na confirm walikuwa hapo. But kulikuwa na pattern moja police wali notice. During 7:10 and 7:37, kwa story ya kila mtu alikuwa tu ametoka ameenda mahali. So walikuwa wanaanza kuconnect that hii kitu ni kama ziko related, but hawana enough evidence. Kama hawana enough evidence manze, utafanya nini? Now the police had no otherwise but to release all these other people. But there is one information yenye sikuwapea. Now kuna kitu inaitwa the statute of limitations, whereby ase venye walifanya hii robbery already, they had a period ya kujificha, yani muvumilie tu for 6 years. After 6 years, hii kesi yenye wanafanya investigation ya the Brinks building itaisha na pesa itakuwa yenyu, yani hamtafuatiliwa. Now the statute of limitations ni pali kesi ikifika it's too weak to be investigated. Hata evidence watu wanaleta inakuwa weak, but ina vary na cases in the legal department. Kuna cases zingine hazina hiyo statute of limitations, kuna zingine much longer period of time, but this case ya robbery it was around 6 years in this state. So 6 years ikiisha, pesa ni yenyu, munaweza itoa venye mnatumia venye mnataka, kwa sababu kesi ni kama iko weak, ni kama imeisha. Now they had kuvumilia only for 6 years. Ikiisha tu hivi, tutumie pesa vile tunajisikia. Now these people waliachiliwa after this interrogation and O'Keefe alikuwa ndani and this investigation was still going on, but hawafiki mahali. Now O'Keefe served his 3 years. Now hapa imebaki how many years? 3 years ya kuvumilia ndio hii pesa ianze kutumika vizuri. Now O'Keefe ametoka nje na amejaa mbaya kwa sababu legal fees walimlipia kweli? Hapana. So ametoka na ameshika nare, akasema aje, I will do this by force. Now who was the ringleader? Remember, it was Pino. Na O'Keefe akaamua, jumuli nifanya mbaya na mtaki kunipea pesa, ndawafanya mbaya. Now he went and kidnapped the brother-in-law of the ringleader Pino. Alienda akamkidnap na akapigia Pino, akamwambiaje, munitumie do manzi ama ndamada brother-in-law wako. And Pino hapa hakuwa na otherwise, alimpelekea do na akaachilia brother-in-law yake. Now Pino hapa ameshika nare
anajua sasa ukijana hata anaweza tupeana. Kama amekidnap brother-in-law wangu na alikuwa kwa squad yangu, huyu jamaa anaweza tupeana. So Pino akasemaje, hapa ndafanya kitu moja. Huyu jamaa tunamtuma. We don't need him. Huyu tunamtuma roho safi. Now remember, O'Keefe alitoka in prison in 1953. Akasumbua hadi 1954 hapa venye Pino amejam. Pino akasema huyu jamaa atumwe. And in 1954 they attempted kumtuma, but O'Keefe alibahatika because walimpata kwa gari, wakajaribu kushoot the car, but Pino aliinama and the bullet missed him. Na Pino hapa akaona ni noma, mimi ndo natafutwa. And 2 days later after ame escape hii attempt ya kumtuma, bado watu walikuja kujaribu kumtuma, but unfortunately alipigwa bullet ya kifua. Unfortunately alisurvive bullet alipigwa kwa kifua. Na alipelekwa hosi akarikawa vizuri, but hapa akaona noma mse, hapa acha nitoke tu in this area juu ni noma, siwezi enda kuwapeana juu nikuwapeana tena pia mimi ndakuwa kwa mix. So he decided to flee from that city, but before atoke kwa hiyo city alishikwa na makarao. Why? Because alipatikana na illegal weapon. Akashikwa vizuri, akarudishwa ndani. So umetoka tu juzi na umepatikana na illegal weapon, so wewe ingia ndani pia wewe, tunakupiga sentence nyingine fresh. Na O'Keefe amerudi jela tena, but akiwa jela ni kama Pino alidecideaje, kama huyu mmoja ameanza kutusumbua, how about the rest of the others? Na Pino sat down and decided, before hata hii period iishe, nataka nitume watu kuwatuma, heri tubaki watatu. And Pino decided tunawatuma one by one, and the next person mwenye alikuwa target was the getaway driver that was used during this robbery. Huyo alipatikana amekufa, but the report that was given that he died due to natural causes. Na mse mmoja ameenda, imebaki watu ngapi? Imebaki watu 10, but Pino hayuko hapo kwa sababu yeye ndo anatumana, so bado watu 9. Na Pino before hata afanye anything, O'Keefe ako ndani pia na serve huko, na pia yeye ameshika nare kwa sababu bado venye amerudi prison anajaribu kuandika letters to these other people, please munisaidie kunilipia tu pesa ya kesi, but kila mtu amemlenga. Now imefika lini? Imefika 1955. Hapo imebaki only 1 year statute of limitations iishe, pesa ikuwe yao officially. Na O'Keefe akaona sasa hii 6 years ikiisha na niko ndani, basi watu si watanifanya mbaya. Kwa walikuwa wanajaribu kunifanya mbaya, sio watanifanya mbaya. Now in 1956 O'Keefe akaita karao akawaambiaje, okay, mimi nadai kuwasho kitu, and this day ilikuwa imebaki only 11 days 6 years ijaye pesa ikuwe yao officially. O'Keefe akaita tu karao akasema mimi natoboka, mimi naambia kila kitu nayo, mimi nasiwadanganyi. Now he went on na akataja kila mtu who was involved in the case. Now the karaos wakaona so tutakupea hii privilege, sawa, utakuwa the star witness, tutakupunguzia sentencing hapo na utatupea kila mtu mwenye alikuwa involved in this robbery. Now the police waliandikiwa list mzuri ya kila mtu na walienda wakaokota kila mtu. Now remember, mse mmoja alikuwa amededi, there were 10 of them. Now O'Keefe plus the 9 others, so they were arrested, kila mtu akaikuwa in separate prisons, but during kesi kiendelea, one person died in prison. I don't know how he died, but he died. So wamebaki watu 9, O'Keefe, Pino and the rest of the others. Now kesi ilifanyika and the 8 people were sentenced to life imprisonment. O'Keefe alipewa only 4 years, imagine. Now yeye mission accomplished. Mulikuwa mnajaribu kunifanya mbaya, pesa mubaki nayo na mjaribu kuniua. Nyi mkule life, mimi nimalize yangu nne, nitoke niende nikule raha huko, nikule pesa zenye zimebaki huko. Now the others walipelekwa ndani, O'Keefe pia akapelekwa ndani ya serve, but the question is, where is the money that they took? Na walijaribu kupiga investigation hapo and they found only 60k
out of the others yenye walikuwa wameiba. Na niliwaambia waliiba 1.5M na another 1.5M worth of things. Now ukiconvert sahi ingekuwa wameiba around 30 million dollars. Kumbuka 1.5 million kitambo during the 1940s, hiyo pesa ni mingi. So they recovered only 60,000 out of the money yenye waliiba yote. Na hii 60k walipata jamaa nje akijaribu kuiosha because ilikuwa na serial numbers, but they recovered only 60k. Hiyo ingine hawajui penye ilipotea. They never recovered it till date. Now that was the robbery yenye ilikuwa na trend mbaya sana because hii area haiko imefanywa mbaya hivyo. Now Pino and the crew ilifaa tu wapotee na hiyo do, na walikuwa wamebakisha only 11 days wapenye na hiyo yote, but due to only one person, O'Keefe aliwasumbua mbaya. Yeye alikuwa na tamaa, alikuwa anaenda anajaribu kufanya robbery kwingine na best yake mwenye bado wako ndani, and venye alishikwa alijaribu kuomba pesa, and due to his bitterness akasema hamwezi nifanya hivyo, mnajaribu kunituma na mnajaribu kunilenga, so mimi ndawapeana. Now O'Keefe yeye ndo the only one who was eligible to walk outside after 4 years. Hao wengine unalala huko ndani. So that was one of the biggest robbery in Boston. Ilikuwa inaitwa the Great Brinks Robbery that happened in 1950. Kidogo tu hivi wapenye, but O'Keefe ni nani? O'Keefe ni nani? Now statute of limitations, only 11 days ilikuwa mbaki, but hakuwa na bahati. Now that is the story from Boston, the Great Brinks Robbery, and let's meet on the next video. Tukutane.